Do you know how do they get colored? Okay, so the natural things have a colorful. So that they get colored because they contain some kind of chemical in them. So this is called as colorants. Okay, so these colorants by mankind for painting, dyeing dates back to the dawn of civilization. Okay, so the organic compounds that are used as colorants are called dyes. Okay, so these dyes are aromatic compounds originating from plants and also from insects, fungi, and lichens. Okay, so the dye chemistry is provide the information on theory, structure, synthesis, and applications of synthetic dyes. Already we know that the dye chemistry is a study about the inorganic chemistry. Okay, because it is artificial. Okay, so what are the characteristics of dyes? So the first one is it should have a suitable color. The next one is it should be able to fix itself or be capable of being fixed to the fabric. You should be fast and light. You should be resistant to the action of water, dilute acid and alkalis. Okay. So என்னது? The dyes have a suitable color. ஓகேவா? எல்லாமே என்னது? டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல இருக்கும். ஓகேவா? எல்லாமே ஒரே மாதிரியா இருந்தா நம்ம கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணவே தேவையில்ல. ஓகேவா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல இருக்கிறதுனால அதுக்கு என்னது? இப்ப கிரீன் கலர்னா கிரீன் கலர். அந்த கலர் தான் அது அந்த டை வந்து இருக்கணும். ஓகேவா? கிரீன் கலர் விட்டுட்டு வேற கலர்ல இருந்தா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்? லைக் பண்ண மாட்டோம். அது யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகேவா? ஸோ dyes have a suitable color. Okay. It should be able to fix itself or be capable of being fixed to the fabric. Okay. So most of the dyes are we are used in the fabric. Okay. So it is easily to the attached to the fabric itself. Okay. என்ன பண்ணும் டைஸ் ஈஸியா போயிட்டு ஃபேப்ரிக்ல அட்டாச் ஆகணும் அந்த மாதிரி தான் டைஸோட கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கணும் ஓகே யூ ஷுட் பி ஃபர்ஸ்ட் டு லைட் லைட்டோட ஸ்பீடே ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஓகேவா லைட்டை விடவே இந்த டைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் இட் ஷுட் பி ரெசிஸ்டன்ட் டு தி ஆக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் டைல்யூட் ஆக்சிட் அண்ட் அல்கலின்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்றோம் டைஸ் யூஸ் பண்ண ஃபேப்ரிக் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம வாட்டர்ல போட்டோன்னே கலர்ஸ் எதுவும் போகுது அப்ப என்ன ஆகுது அது ரெசிஸ்ட் பண்ணுது அதை தடுக்குது ஓகேவா அப்ப திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி dyes there are four characteristics that is suitable color and able to fix itself and fast to light and resistant to the action of water so these are the characteristics of dyes. Next, we learn about classification of dyes. Okay, so there are many types in the dyes. So now we are using the dyes. These are the artificial. Okay, that is a man-made dyes. It is a synthetic and prepared from the aromatic compounds. Okay, so some of the dyes are called tar, coal tar dyes. Okay, because it is from the coal. So it is called as coal tar dyes. So the dyes are classified into two ways. That is, one is based on the method of application. The other one is based on their parent structure. Okay. So in the two ways வந்து என்ன ஆகுது dyes வந்து differ ஆகுது ஓகேவா based on method of application that is acid dyes, basic dyes, modern dyes or indirect dyes, direct dyes, back dyes. So these are the
based on the method of application. Okay, so based on structure, azo dyes, diphenyl methane dyes, triphenyl methane dye, styrene dye, so etc. based on the structure. So the first one is acid dyes. So this is acidic in nature. Okay. So இந்த acid dyes எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா அனிமல்ஸோடைய தோல் ஸ்கின் இருக்குல்ல அதை என்ன பண்ணுவாங்க ஃபேப்ரிக்கை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஸ்வெட்டர் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு கலர் ஏற்றுறதுக்கு கலருக்காக இந்த ஆசிட் டைஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் அதுக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஆசிட் டைஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பைரிக் ஆசிட் அண்ட் naphthalene yellows so these are the acid dyes so these are the used in the animal fibers and synthetic fibers the next one is basic dyes okay so this these are the basic dyes containing in the basic group that is NH2 NHR and NR2 okay they are used for dyeing animal fibers and plant fibers so these basic dyes are used in the animal fibers okay and also a plant fibers so plantல இருந்து வர thread அதுக்கெல்லாம் வந்து என்னது கலர் பண்றதுக்கு இந்த பேசிக் டைஸ் யூஸ் ஆகுது ஓகே தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மாடர்ன் டைஸ் ஆர் இன்டைரக்ட் டைஸ் so these indirect dyes are directly affect to the cotton fabrics so we are used in the mordant okay so mordant is the Latin word it is means that to bite moderate means that to bite okay ஏன்னா இந்த காட்டன் ஃபேப்ரிக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த ஃபேப்ரிக்ஸ்ல இந்த மாதிரி இன்டைரக்ட் டைப்ஸ்லாம் வந்து டைரக்டா நம்மளால அப்ளை பண்ண முடியாது ஆனால் மாடரண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மாடரண்ட் வந்து இந்த கிளாத் கூட அட்டாச் பண்ணி அதுக்கப்புறமேட்டா என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த டைஸ் கூட அட்டாச் பண்ணுவோம் அப்போதான் வந்து என்ன ஆகும்னா கலர்ஸ் எல்லாமே அந்த காட்டன் ஃபேப்ரிக்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் முக்கியமா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாடர்ன் டைஸ் நம்ம மாடரண்ட் யூஸ் பண்றோம் இந்த மாடரண்ட் வந்து லத்தீன் வேர்ட் மீனிங் வந்து டு bite okay so the indirect dyes example is alizarin okay so the next one is direct dyes they have high affinity for cotton rayon and other cellulose fibers so they are applied directly as they fix firmly on the fabric example gango red color okay so direct dyes means that it is directly applied to the what is this cotton material rayon and other fabric okay so it is called as direct dyes example gango direct dyes example gango red okay the next one is wet dyes so the wet dyes are used in the only cotton okay the wet dyes not used in the silk and wool so the wet dyes applied to the cotton fabric it is a continuous process so the wet dyes are contained in a large vessel. Okay. So the large vessel is called as a vat. So these dyes are called as vat dye. Okay. Example indigo. So vat means that தொட்டி ஓகேவா இந்த பிக்சரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் என்னது ஒரு பெரிய தொட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஏன்னா இது வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணி இருக்கணும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் அந்த சாயம் நமக்கு வராது ஓகேவா ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க கண்டினியூஸாக இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால அது பெரிய தொட்டியாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இந்த டைஸ்க்கு பேர் என்னது வாட் டைஸ் எக்ஸாம்பிள் இண்டிகோ ஓகே ஸோ these are the types of based on their applications acid dyes basic dyes modern dyes or indirect dyes direct dyes and wet dyes so the next one is based on the structure so based on the structure it is classified into also dyes diphenyl methane dye triphenyl methane dye
Toluene dye, anthraquinone dye, indigo dye, colocyane dye, nitro and nitroso dyes. So these are the based on the structure. Okay. So this is the types of dyes. Okay. So in this class we have discussed about radiochemistry and dye chemistry. So radiochemistry is the study of the chemistry of radioactive and non-radioactive isotopes. Okay. So mostly the radiochemistry deals with the applications of the radiochemistry. So what are the uses of radiochemistry? Radiocarbon dating, diagnosis and radiotherapy. Okay. So what are the radioisotopes used in the diagnosis? Iodine 131, sodium 24, iron 59, cobalt 60, hydrogen 3. Okay. The next one is radiotherapy. So some of the isotopes, radioisotopes are used in the treatment, that is radiotherapy. What are the isotopes used in the treatment? Gold 199, gold 198, cobalt 60, iodine 131, phosphorus 32. These are the used in the treatment. Okay. The next one we have learned about dye chemistry. Okay. So in this period we are used in the colors. Okay. So the dye chemistry is the study of the such kind of dyes. Okay. So what are the characteristics of dyes? Suitable color, able to fix itself fast to light and resistant to the action of water. So these are the characteristics of dyes. Next one is the types of dyes. So two ways, that is based on method of applications. Acid dyes, basic dyes, modern dyes or indirect dyes, direct dyes and wet dyes. Based on second, azodized diphenyl methane dye, triphenyl methane dye, toluene dye, indigo dyes, so etc. Based on the structure. Okay. So in this class we discuss about radiochemistry and dye chemistry. Thank you.